Today we are discussing about the list concept. So list data type. Okay. So normally list are used to store multiple items in a single variable. Okay, ఒక సింగిల్ వేరియబుల్లో మనం మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ని స్టోర్ చేయడానికి లిస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తామమ్మా. ప్రాపర్గా మనం స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్ చూసినప్పుడు ఏం జరిగింది, ఓన్లీ స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్లో ఒక వేరియబుల్లో ఒక వాల్యూ మాత్రమే స్టోర్ చేయగలిగాం కదా. లైక్ సి హియర్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్. సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ వేరియబుల్ యాజ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు హెలో. హెలో అనే ఒక వాల్యూ మాత్రమే నేను ఇక్కడ ఏ అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయగలిగాను. ఆఫ్టర్ దట్ అనదర్ కేస్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద వేరియబుల్ యాజ్ బి ఈక్వల్స్ టు వరల్డ్. ఇలా నేను ఒక్కొక్క వేరియబుల్లో ఒక్కొక్క వాల్యూ మాత్రమే స్టోర్ చేయగలిగాను. ఆఫ్టర్ దట్ స్ట్రింగ్కి వచ్చేసరికి అమ్మ, స్ట్రింగ్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ ఇన్ ఏ సింగిల్ వేరియబుల్. సింగిల్ వేరియబుల్ తీసుకొని మనం మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ 4 built in data type in Python used to store collection of data. ఓకే, మనం లిస్ట్ డేటా టైప్లో మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ని కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఒకే లిస్ట్లో మనం డిఫరెంట్ ఐటమ్, నథింగ్ బట్ హోమోజీనియస్ అండ్ నాన్ హోమోజీనియస్ డేటా టైప్స్. ఓకే, సో హోమోజీనియస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సింగిల్ డేటా, సేమ్ డేటా టైప్. ఓకే, ఇలా మనం సో నథింగ్ బట్ లైక్ సో 1 2 3 ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో దీస్ ఆర్ సేమ్ డేటా టైప్స్ లైక్ ఇంటీజర్స్ కదా. సో ఇలా మనం, సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ హోమోజీనియస్ డేటా టైప్స్, హోమోజీనియస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హెట్రోజీనియస్. Heterogeneous is nothing but a collection of number of data types. Okay, sorry. So next here I am taking like 1 comma a comma 2.5. Okay, see here I am taking one integer. After that another one is string, and next one is floating data type. Okay, this is called heterogeneous. Okay, so ఇలా మనం heterogeneous data type ని మనం లిస్ట్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. ఓకే, సో లిస్ట్ వచ్చేసరికి మనం heterogeneous data types ని స్టోర్ చేస్తాం అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ ఇన్ పైథాన్ ద అదర్ 3 are tuples. ఓకే, నెక్స్ట్ డేటా టైప్స్ గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం, లైక్ టపుల్స్, సెట్స్, డిక్షనరీస్. ఓకే, వన్ బై వన్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Coming on to the list concept, list are created using of square brackets. Okay, so list ni manam square brackets lo mention chestamamma. Okay, so here I am creating a list like a equals to, so a equals to 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 and so on. So ila nenu so number of elements the a ane variable lo define chestunnam. This is called list. Okay, సో లిస్ట్ అనేది మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. ఇలా స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని మనం ఒక వేరియబుల్లో స్టోర్ చేయొచ్చు లైక్ దట్. సో దిస్ ఈజ్ మై వేరియబుల్ లైక్ ఏ ఈక్వల్స్ టు 1 comma 2 comma 3 comma 4. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్ ప్రింట్ ఏ. Sorry, here I am printing like print a. So it will be print like 1 2 3 4 and so on 5. Okay, this is the list amount. So this is called list. Here I am removing the square brackets like this. So a equals to square brackets ni remove chesanu. After that here I want to print like print a. Okay, it will be converted into tuple. So this is called tuple amount. Okay, దీన్ని tuple అంటారు. స్క్వేర్ నార్మల్ బ్రేసెస్ లో మనం ఏ డేటా టైప్ అయినా కానీ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ని మనం నార్మల్ బ్రేసెస్ లో మెన్షన్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ tuple. ఓకే, సో మనం కంపల్సరీగా లిస్ట్ ని డిఫైన్ చేయాలంటే స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి. Using a square brackets we can create a list like this. Okay, so this is the creation of list anamata. So next another, so ee list data type ni manam list ane keyword use chesi kuda manam print cheyochu using of list keyword. Here I am taking a variable as list name is this list. Okay, this list ane variable ni nenu list name ni nenu తీసుకుంటున్నాను. After that here I am mentioning like లిస్ట్ ఆఫ్. ఓకే, సో హియర్ నేను చూడండి నార్మల్ బ్రేసెస్ని మెన్షన్ చేశాను. సో లిస్ట్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మనం లిస్ట్ని ప్రింట్ చేయొచ్చమ్మా. ఓకే, సో డబుల్ రౌండ్ బ్రాకెట్స్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను లైక్ దిస్. ఓకే, లిస్ట్ ఆఫ్
So apple, banana, these are called strings. Okay, number of strings. Apple is one string, banana is another string, and cherry also another string. After that, here I am printing like print this list. This list అని నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. So what is the output here, students? ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందమ్మా? So here I am creating a list like list of okay apple, banana, cherry. So list ఎలా ప్రింట్ అవుతుందమ్మా? ఆ లిస్ట్ మనకు అవుట్పుట్ లో ఎనీవన్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్ స్టూడెంట్స్. So it will be print the list amma. Print list అనేది print అవుతుంది same as. Okay, let's see here. So it will be print like list of square brackets of apple, comma, banana and cherry. Okay, so this is also a homogeneous data type, apple, banana and cherry. Okay, same data types kada, these are all strings. After that, here I am printing like list1 equals to square brackets of, here I am taking like 1 comma 2 comma 3 comma 4, and also here I am taking a string like python, next comma. So each element ki manam comma to separate cheyalama, otherwise it cannot be print. Okay, it will be get error like this. So manam comma mention cheyaledu anukondi, it will be get error. Okay, so comma is must and should between the two elements. So next I am taking like Java, and C sharp. So this is another list. Okay, here I am this is the combination of data types like this. These are integers and these are strings. Okay, so here I want to print like print list1. What is the output here, students? Students, please respond. So list అనేది మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం like that. Heterogeneous number of collection of data types ని మనం ఒక లిస్ట్ లో స్టోర్ చేయొచ్చు అని మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసాం like that. Okay, so see here. So here I am discussing about the list. List are used to store multiple items in a single variable, and list are none of 4 built-in data types. Okay, nothing but it's a heterogeneous data types, collection of data. Okay, collection of data types ni manam list lo store cheyochu. So list are used creating using a square brackets. Square brackets lo manam list ni define chestam anamata. So in this case it will be print like total, like here I am taking integer data types and also string data types. So these are called heterogeneous data types. Heterogeneous ante nothing but collection of more data types like integer kanivandi, float kanivandi, any data type manam aa list lo manam store cheyochu like this. So here I am printing like list1. So it will be print like this list. So list1. Okay, ila manam number of data types ni oke list lo print cheyochu. So next here I want to print like, here I am taking like v equals to, v is my variable, and here I am creating a list. So ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం కంపల్సరీ లిస్ట్ ని ప్రింట్ చేసేటప్పుడు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, లిస్ట్ కమాండ్ యూజ్ చేసైనా మనం, లిస్ట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసైనా మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు, అదర్వైజ్ మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్ 1 comma 1.2. So 1.2 is the float data type. Okay, so next to, so here I am mentioning like true. After that another string like string is python. Next here I want to print like print v. So see here, so నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ అనేది different data types అమ్మా. Okay, so in this case here I am taking a variable like v equals to 1.
1 is integer. After that 1.2, it's a floating data type. So next here I am mentioning true. It's a boolean data type. True and false. True and false are called boolean data types. After that here I am mentioning the Python as a string. This is a string data type. Okay. ఇలా మనం collection of number of data types ని మనం string లో store చేసుకోవచ్చు. Like this. Okay. Yeah, good. 1.2 true. Python అని మనకు ప్రింట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇలా మనం కలెక్షన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ ని మనం స్ట్రింగ్ లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఎనీ డేటా టైప్. ఓకే అమ్మా. సో ఇలా మనం లిస్ట్ ని డిఫైన్ చేస్తాం అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఐ యామ్ మెన్షనింగ్ లైక్ సో లిస్ట్ ఈక్వల్స్ టు సో ఇక్కడ నేను కామాస్ ని రిమూవ్ చేశాను అమ్మా లైక్ దిస్. ఓకే సో సమ్ కామాస్ అనేవి రిమూవ్ చేసి డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ వాట్ ఈస్. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్ print list. So what is the output here? It will be get error, invalid syntax. So okay, you forgot a comma అనేది యూజ్ చేయలేదని మనకు సింటాక్స్ ఎర్రర్ అనేది డిఫైన్ చేస్తుందమ్మా. సో ప్రింట్ అవుతుంది అన్నమాట. క్లియర్ కదా. సో ఇలా మనం లిస్ట్లో ఎలిమెంట్స్ని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ కామా సపరేటెడ్ వాల్యూ యూజ్ చేయాలి. లైక్ కామా అనేది మనం యూజ్ చేయాలి బిట్వీన్ ద టూ ఎలిమెంట్స్. ఓకే గుడ్. ఎర్రర్, ఇట్ విల్ బి గెట్ ఎర్రర్. ఎందుకు మనం కామా అనేది యూజ్ చేయలేదు. సో దట్స్ వై ఇట్ విల్ బి గెట్ లైక్ ఎర్రర్. సో ఇలా మనం ఏ డేటా టైప్ యూజ్ చేసినా కానివ్వండి, ఎలిమెంట్కి ఆర్ వాల్యూకి మధ్యలో కామా అనేది కంపల్సరీగా డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే హియర్ ఐ వాంట్ టు just a second. Here I am taking a variable like s equals to, okay, so list of 1 comma 2 comma 3 comma 4. So next here I want to print like print type of s. What is the output here, students? Here I am taking a variable as s equals to 1 comma 2 comma 3 comma and 4, and after that here I want to print like type of s. So s is my variable. What is the output here, students? Please respond. So here I am using a type command amma. Type method అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. టైప్ మెథడ్ ఏం డిఫైన్ చేస్తుంది? ఆల్రెడీ మనం స్టార్టింగ్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసాము అండ్ ఆల్సో స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్లో డిస్కస్ చేసాము. టైప్ మెథడ్, యూజింగ్ ఆఫ్ టైప్ మెథడ్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్లో యూజ్ చేసాం. డేటా టైప్స్ చెప్పుకున్నాం కదా స్టార్టింగ్ క్లాసెస్లో ఎవ్రీ డేటా టైప్ ముందు మనం టైప్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ప్రింట్ చేసాం. సో మనకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందమ్మా టైప్ మెథడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు? క్లాస్ ఇంట. సో అదర్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. నో ప్రాబ్లం అమ్మా, మీకు తప్పు చెప్పినా పర్వాలేదు. సో మనం తెలుసుకోవాలి కదా. సో మనం యూజింగ్ ఆఫ్ టైప్ కమాండ్ వాట్ విల్ బి అవుట్పుట్ హియర్. సో ఎస్ అనేది మనం ఇక్కడ నేను ఏం డిఫైన్ చేశానమ్మా హియర్. సో హియర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఎస్. సో ఎస్ అనే వేరియబుల్లో ఏ డేటా టైప్ మనకు స్టోర్ అయి ఉంది అని నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఓకే యూజింగ్ ఆఫ్ టైప్ కమాండ్ ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ ద విచ్ డేటా టైప్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద వేరియబుల్. ఓకే సో ఎస్ అనే వేరియబుల్లో మనకు ఏ డేటా టైప్ స్టోర్ అయ్యిందో మనకు డిఫైన్ చేస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ లైక్ ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఎస్. ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ క్లాస్ లిస్ట్. ఓకే లిస్ట్ అమ్మా, నాట్ ఇంటీజర్. సో హియర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. ఓకే నాట్ క్లాస్ ఇంట్. సో క్లాస్ లిస్ట్. Here we are discussing about the list concept. So that's why it will be print like class list. So type command is used to print the which data type we are storing in the variable. Clear kada? So next. Next here I am mentioning like list1 equals to some strings like apple, grapes, mango, orange, and list2 equals to 1 2 3 4 5. Here I want to print both lists like this. So list1 ఏంటమ్మా మనకి ఇక్కడ.
So list 1 is print like apple, grapes, mango, orange, and list 2 equals to 1, 2, 3, 4, and 5. So these are the lists, some list. After that, concatenation. What is the concatenation? What about concatenation గురించి ఎవరైనా చెబుతారా స్టూడెంట్స్? సో ఆల్రెడీ మనం స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్లో మనం ఆల్రెడీ స్ట్రింగ్ కంకాటినేషన్ అనేది ఇచ్చేసాం. హియర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ లిస్ట్ 1 ఈక్వల్స్ టు యాపిల్, గ్రేప్స్, మ్యాంగో, ఆరెంజ్, అండ్ లిస్ట్ 2 ఈక్వల్స్ టు 1, 2, 3, 4, 5. నెక్స్ట్ హియర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ అనదర్ వేరియబుల్ లైక్ లిస్ట్ 3. లిస్ట్ 3 ఈక్వల్స్ టు లిస్ట్ 1 ప్లస్ లిస్ట్ 2. ఓకే, సో ఈ వేరియబుల్లో నేను ఆపరేషన్ అనేది డిఫైన్ చేశాను, like concatenation, list concatenation. So here I am mentioning like list 3 equals to list 1 plus list 2. What is the output here, students? Yes, using of concatenation, which is used to adding up of two strings. So here I am mentioning the lists. Okay, so ఈ టూ లిస్ట్ అనేవి మనకు యాడ్ అయ్యి అనదర్ లిస్ట్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ యాడింగ్ అనే ఆపరేషన్ని నేను లిస్ట్ 3 అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేశాను అమ్మా. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ ప్రింట్ లిస్ట్ 3. సో ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ లిస్ట్స్. సో యాపిల్, గ్రేప్స్, మ్యాంగో, ఆరెంజ్, దిస్ ఈజ్ లిస్ట్ 1. ఆఫ్టర్ దట్ సో 1, 2, 3, 4, 5. సో దిస్ ఈజ్ ఎ లిస్ట్ 2. సో యూజింగ్ ఆఫ్ concatenation operation, it will be print the adding of two lists like list 3 equal to list 1 plus list 2. ఓకే, సో ఇలా మనం కంకాటినేషన్ అనేది చేస్తాం అన్నమాట. క్లియర్ కదా లిస్ట్ కంకాటినేషన్ స్టూడెంట్స్? లిస్ట్ కంకాటినేషన్ ఇలా మనం టూ లిస్ట్ని మనం కంబైన్ చేయొచ్చు లైక్ యూజింగ్ ఆఫ్ కంకాటినేషన్. ఓకే, గుడ్. Okay, so next here I want to print like print list 1 list underscore 1. Here I am mentioning like list underscore 1. So here I am mentioning the length command, length of list 1. What is the output here, students? So list 1, see here, list 1 equals to apple, grapes, mango, and orange. సో ఆల్రెడీ మనం స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్లో లెంత్ మెథడ్ యూజ్ చేయడం గురించి తెలుసుకున్నాం. లైక్ లెంత్ ఈజ్ యూజ్ టు ఎందుకు యూజ్ చేస్తామమ్మా? సో వాట్ ఈజ్ అవుట్పుట్ హియర్ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ లైక్ ప్రింట్ లెంత్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1. సో లిస్ట్ 1 ఈక్వల్స్ టు యాపిల్, గ్రేప్స్, మ్యాంగో, అండ్ ఆరెంజ్. వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సో లెంత్ కమాండ్ అమ్మా, లెంత్ కమాండ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? అవుట్పుట్ నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అమ్మా, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆ లిస్ట్ 1లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో వాటి కౌంట్ని మనకు లెంత్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట యూజింగ్ ఆఫ్ లెంత్ కమాండ్. సో వాట్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ లిస్ట్ 1? సో యాపిల్ ఈక్వల్స్ టు 1, grapes 2, mango 3, and orange 4. ఓకే, సో లెంత్ కమాండ్కి వచ్చేసరికి కౌంట్ అనేది స్టార్ట్స్ విత్ 1. కమింగ్ ఆన్ టు ద స్లైసింగ్ అండ్ డైసింగ్ కాన్సెప్ట్, ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్, ఇట్ విల్ బి స్టార్ట్స్ విత్ 0. ఓకే, 0 ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ సైడ్. సో మనం రైట్ సైడ్ నుంచి చూస్తే ఇట్ విల్ బి స్టార్ట్స్ విత్ -1. ఓకే, సో లెంత్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవుతుంది అమ్మా లైక్ దిస్ 4. సో లిస్ట్ 1లో ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? లైక్ 1, యాపిల్ 1, 2, 3, 4. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ 1. ఓకే, క్లియర్ కదా లెంత్ కమాండ్? ఆల్రెడీ మనం స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్లో లెంత్ కమాండ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. యూజింగ్ ఆఫ్ లెంత్ కమాండ్ వీ కెన్ కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద వేరియబుల్. So next here I want to print length of list 2. What is the output here? Let's see the output. So list 2 equals to 1, 2, 3, 4, 5.
here I want to print like length of list 2. Yeah, what is the output here? Here I am using the length command, print length of list 2. Good. So it will be print like 5. Why? ఇక్కడ మనం లిస్ట్ 2 అనే వేరియబుల్ లో మనకు 5 ఎలిమెంట్స్, ఆ లిస్ట్ లో మనకు 5 ఎలిమెంట్స్ అనేవి స్టోర్ అయి ఉన్నాయి. దట్స్ వై హియర్ ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ 5. ఓకే, so what is the output of list 3? Length of list 3, length of list 3 students. So list 3 is apple, grapes, mango, orange, 1 2 3 4 and 5. So here I want to print like length of list 3. So it will be print like, output will be get like 9. Good, 9 is the output. So this is about the length command. Okay, length command యూస్ చేసి మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎన్నైతే స్టోర్ అయి ఉన్నాయో వాటి కౌంట్ని మనం డిస్ప్లే చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో లెంత్ కమాండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఆల్రెడీ స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్లో మనం లెంత్ కమాండ్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లెంత్ కమాండ్ ఇన్ లిస్ట్ కాన్సెప్ట్. క్లియర్ కదా? So next here I want to print like list2 dot remove. So here I am using a remove method. Okay, so remove, which is used to remove the values in list. Okay, here I am mentioning like x equals to list2 dot remove 3. So list2 లో 3 అనే ఎలిమెంట్ ని నేను రిమూవ్ చేయమని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఓకే, సో నెక్స్ట్ here I want to print like print x. So, something like that. List2 x is not defined. Here I want to print list2 x is not in list. What happened here? The list. Okay, మనం ఒకసారి మెన్షన్ చేసి చూద్దాం. లైక్ here I want to print like list equals to 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. After that here I want to print like print list to just a second. Here I am printing like x equals to list dot remove 3. After that here I am printing like x. What happened here? So just a second. మనకు ప్రింట్ అనేది అవ్వాలని. సో హియర్ ఐ మెన్షనింగ్ ఎక్స్ కదా. సో నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ ఆల్రెడీ లిస్ట్, సో లిస్ట్ అనేది డిఫైన్ చేశాను. సి హియర్ రిమూవ్ అయిపోయింది కదా. సో హియర్ ఐ మెన్షనింగ్ ద 3. ఓకే, ఎలిమెంట్ ఆఫ్ 3 ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు లిస్ట్ డాట్ రిమూవ్ 3 అని నేను మెన్షన్ చేశాను అమ్మా. ఓకే, లిస్ట్ ఈక్వల్ టు 1 2 3 4 5 అనే లిస్ట్ని నేను క్రియేట్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు list1 డాట్ రిమూవ్ 3. ఓకే, in this case the 3 value will be removed from the list. So next I want to print like print list. So next remove అయిపోయిన తర్వాత లిస్ట్ ని ప్రింట్ చేశాను అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ హియర్? సో 3 అనేది రిమూవ్ అయిపోయింది కదా స్టూడెంట్స్. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్, సో
list dot remove 1. So next here I want to print list. What is the output here, students? Here I am mentioning like list dot remove 1 print list. So ఇచ్చిన లిస్ట్ లోంచి నేను 1 అనే ఎలిమెంట్ ని రిమూవ్ చేయమని మెన్షన్ చేశాను. What is the output here, students? Please respond. 2 3 4 5 3 ఆల్రెడీ రిమూవ్డ్ అమ్మా. 3 అనేది రిమూవ్ అయింది కదా. సో 3 విల్ నాట్ ప్రింట్. 3 అనేది ప్రింట్ అవ్వదమ్మా. ఎందుకు మనం 3 అనేది రిమూవ్ చేసాం. ఓకే, సో లెట్స్ సీ హియర్. సో ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ 2 4 5. ఎందుకు? సో ఇన్ దిస్ కేస్ హియర్ ఐ మెన్షనింగ్ ద రిమూవ్ లిస్ట్ డాట్ రిమూవ్ 3 ఆల్రెడీ రిమూవ్ చేసాం కదా. ఓకే, దట్స్ వై ద 3 విల్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద లిస్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ ఐ ఎమ్ రిమూవింగ్ అనదర్ ఎలిమెంట్ like 1. So print list 1. That's why here output will be get like 2 4 5. Okay, yes, 2 4 5 is the output. So next here I want to remove like, here I want to remove like 2. What is the output here, students? In this case here I want to print like list dot remove 2. Here I am removing the 2 variable, like 2 element from the list. So what is the output here? 4 5 4 5. Now 4 5. How many 4 5? Good. So మనం లిస్ట్ అనేది ఇలా డిఫైన్ చేయాలమ్మా, లైక్ స్క్వేర్ బ్రేసెస్లో. ఓకే, సో ఇలా ఎప్పుడు మెన్షన్ చేయకూడదు. అవుట్పుట్ అనేది మనకు, సో హియర్ వీఆర్ మెన్షనింగ్ ద లిస్ట్. అవుట్పుట్ లిస్ట్ కదా, లిస్ట్ మెన్షన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకు కంపల్సరీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అనేవి మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, అవుట్పుట్ అనేది ఇలా 4 5 అనేది స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో మనకు అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, డోంట్ ఫర్గెట్ ఇట్. సాహితి ప్రియ, ఓకే, అండ్ సుప్రజ. సో ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ 4 5. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఐ ఎమ్ రిమూవింగ్ like 4. What is the output here, students? సో నేను ఇక్కడ 4 అనేది రిమూవ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ స్టెప్లో. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐ మెన్షనింగ్ లైక్ లిస్ట్ 1 డాట్ రిమూవ్ 4. 4 అనేది 4 అనే ఎలిమెంట్ నేను నార్మల్ బ్రేసెస్లో మెన్షన్ చేశాను. సో ఇలా మనం మెన్షన్ ఏ ఎలిమెంట్ అయితే రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఎలిమెంట్ని కంపల్సరీ వీ షుడ్ బి మెన్షన్ ఇన్ నార్మల్ బ్రేసెస్ ఆఫ్టర్ ద మెథడ్, రిమూవ్ మెథడ్. ఓకే, రిమూవ్ కీవర్డ్ని మనం ఆఫ్టర్ రిమూవ్ కీవర్డ్ వీ షుడ్ బి మెన్షన్ ద ఎలిమెంట్ లైక్ 4. ఓకే, ఈ నార్మల్ బ్రేసెస్లో మనం ఏ ఎలిమెంట్ అయితే రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఎలిమెంట్ని మనం రౌండ్ బ్రాకెట్స్లో మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ 5. గుడ్. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఐ ఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ లిస్ట్ 2 డాట్ రిమూవ్ 5. వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్? సో 5 కూడా నేను రిమూవ్ చేస్తున్నాను అమ్మా. అవుట్పుట్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్? హియర్ ఐ ఎమ్ రిమూవింగ్ ద లిస్ట్ డాట్ రిమూవ్ ఎలిమెంట్ 5. ప్రింట్ లిస్ట్. Yeah, students, please respond. No problem. సో మీకు తెలిసింది మీరు అక్కడ మెన్షన్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. అవుట్పుట్ మనం చూస్తాం కదా నెక్స్ట్ ప్రింట్ చేసి. సో ప్లీజ్ గెస్. సో ఆల్రెడీ 1 2 3 4 సో ఇలా మనం ప్రింట్ చేసాం లైక్ ఒక్కొక్కటి. సో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ మనం రిమూవ్ చేస్తూ వచ్చాం. ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ ఐ మెన్షనింగ్ లైక్ ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ ఎంటీ. సో ఎంటీ లిస్ట్ కదా. సో దట్స్ వై హియర్ ఐ ప్రింట్ ద అవుట్పుట్ విల్ బి గెట్ లైక్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, ఎంటీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంటీ లిస్ట్ అమ్మా. ఓకే, సో ఇలా మనం ఎంటీ లిస్ట్ని, సో మనం అలా ఎలిమెంట్స్ని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దట్ మనకు ఎంటీ లిస్ట్ అనేది ప్రింట్ అయింది. ఓకే, సో నాట్ నల్ కాదమ్మా, నన్ కాదు. సో ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ ద ఎంటీ లిస్ట్. ఓకే,
సో ఎంటీ లిస్ట్ అనేది స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో మనకు ప్రింట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రిమూవ్ కమాండ్. ఓకే, ఇలా మనం రిమూవ్ కమాండ్ యూస్ చేసుకొని మనకు కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ మనకు. ఓకే, క్లియర్ కదా స్టూడెంట్స్? ఎనీ డౌట్స్? సో క్రియేటింగ్ ఏ లిస్ట్ క్రియేట్ చేయడం కానివ్వండి, రిమూవ్ చేయడం కానివ్వండి. ఓకే, ఇలా మనం సో ఒక లిస్ట్లో నంబర్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ ఆఫ్ లిస్ట్. ఓకే, వీ కెన్ స్టోర్ ద మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ ఇన్ ఏ సింగిల్ వేరియబుల్. ఒక సింగిల్ వేరియబుల్స్లో మనం మల్టిపుల్ డేటా టైప్స్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ ఆఫ్ లిస్ట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రిమూవ్ మెథడ్. Okay, so next here I want to print like, so just a second, here I am mentioning the like x equals to empty list. So next here I want to print like x. What is the output here, students? Here I am mentioning the list like x equals to empty list, and next I want to print like print x. X అనేది నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. స్టూడెంట్స్, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ హియర్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సో ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ ఎంటీ లిస్ట్ అమ్మ. ఓకే, మనం ఎక్స్ అనే వేరియబుల్లో లిస్ట్ అనేది మనం ఎంటీ లిస్ట్ అనేది అసైన్ చేసాము ఒక ఎక్స్ అనే వేరియబుల్కి. ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్ ఎక్స్. ఓకే, ప్రింట్ ఎక్స్, ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ ఎంటీ లిస్ట్. సో ఇలా మనకు ఎక్స్ అనే వేరియబుల్లో మనం ఒక లిస్ట్ డేటా టైప్ని స్టోర్ చేసాం కదా, ఆల్రెడీ అసైన్ చేసాం. ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్ ఎక్స్, ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ ద ఎంటీ లిస్ట్ లైక్ దిస్. ఓకే, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. నాట్ నన్, పావని కాదమ్మా, నన్ కాదు. ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ ఎంటీ లిస్ట్. Don't confuse. So see here, sir, చూడండి. So here I am mentioning the x equals to empty list. After that here I am printing like print x. It will be print like empty. Okay. So next here I want to print like v equals to list of 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, after that here I am creating another variable like b equals to x plus b. Here I am using the concatenation operation. Okay, next here I want to print like b. What is the output here, students? So see here I am mentioning like using of list keyword. V equals to list keyword, list 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so list keyword use chesannama. After that here I am mentioning the b equals to x, already ఇక్కడ డిఫైన్ చేసాం కదా, like x equals to empty list. Okay, b equals to x plus v. What is the output here? Print b. So b అని నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. So other students please respond. 1, 2, 3, 4, 5. రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ రెస్పాండ్ అనేది ఇవ్వండి అమ్మా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం, మీరు తప్పు చెప్పినా పర్వాలేదు, మీరు రెస్పాండ్ అనేది ఇవ్వండి. సో నెక్స్ట్ హియర్ లెట్స్ సీ ద అవుట్పుట్ లైక్ లిస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నాట్ కాలబుల్. వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్. సో మనకి ఇక్కడ జస్ట్ ఎ సెకండ్. ये ऑब्जेक्ट कॉलेबल होनी है, लिस्ट इसको कर देना. लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल बी इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स में यूज करिए.
equal to list of tuple 1 2 3 4 5 legal list object is not called. rerun tuples here एक बार ऊपर से रन कर ले ये remove empty list. हाँ बस रीस्टार्ट कर दो चल सा yes Srinivas. సో ఇక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం ఉందమ్మా. సో దీని గురించి మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను లైక్ v ఈక్వల్స్ టు 1 2 3 4 ఓకే అండ్ 5. సో లైక్ 5. సో నెక్స్ట్ హియర్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్ b equals to x plus v. So it will be print like 1 2 3 4 5. Good, nice response. Yeah, so output is 1 2 3 4 5. Why ఇక్కడ మనం empty list అనేది డిఫైన్ చేసామమ్మా. x equals to empty list. సో ఆ లిస్ట్ లో మనకు ఎలిమెంట్స్ అనేవి లేవు కదా. సో ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అనదర్ లిస్ట్ లైక్ v equals to 1 2 3 4 5. సో ఆ 2 లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ మనకు కంకాటినేషన్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు యాడ్ అనేది అవుతున్నాయి. సో ఒక లిస్ట్లో మనకు ఎక్స్ అనే వేరియబుల్. సో హియర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ లైక్ బి. సో బి అనే వేరియబుల్లో నేను స్టోర్ చేస్తున్నాను లైక్ ఎక్స్ ప్లస్ వి. సో ఎక్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఆల్సో బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని నేను టోటల్ ఎలిమెంట్స్ని బి అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. సో హియర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ బి. సో ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ 1 2 3 4 5. సో దిస్ ఈజ్ ద కంకాటినేషన్. ఓకే, ఈ లిస్ట్ కీవర్డ్ యూస్ చేసి కూడా మనం ప్రింట్ చేయొచ్చమ్మా. సో ఏదో సమ్ ఎర్రర్ ఉంది, నేను తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను దాని గురించి. నెక్స్ట్ రిమూవ్ కమాండ్ క్లియర్ కదా స్టూడెంట్స్? ఎక్స్ వాల్యూ ఇస్ నాట్ గివెన్. నో. సో ఎక్స్ అనేది ఎంటీ వాల్యూ ఇచ్చాం కదమ్మా. సో ఎంటీ లిస్ట్. సో సి హియర్. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను ఎంటీ లిస్ట్ అనేది మెన్షన్ చేశాను ఎక్స్లో. ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు ఆఫ్టర్ దట్. సో నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ లైక్ type of x. Type of x, it will be print like class list. So this is considered as a list. That's why ఇక్కడ మనకు ఆ లిస్ట్లో ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఏం లేవు కాబట్టి రిమైనింగ్ బిలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనకు కంకాటినేషన్ జరిగి సో ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ 1 2 3 4 5. సో లేకపోతే మనం ఈ లిస్ట్ ఎక్స్ అనే లిస్ట్లో మనం లైక్ మనం ఏదైనా స్ట్రింగ్ ఇచ్చామనుకోండి లైక్ పైథాన్. సో ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్ లైక్. సో ఈ వాల్యూ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ సో పైథాన్ కంకాటినేషన్ తర్వాత పైథాన్ అనేది మనకు ప్రింట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, క్లియర్ కదా స్టూడెంట్స్? లిస్ట్ కంకాటినేషన్ క్లియర్ కదా? ప్లీజ్ రెస్పాన్స్ స్టూడెంట్స్. So coming on to the list, lists are ordered. When we say the lists are ordered, it means the items have defined order. So certain orders అనేవి ఉంటుంది. So let's see here, మనం నేను ఇక్కడ v అనే వేరియబుల్లో ఆర్డర్ అనేది మెన్షన్ చేశాను లైక్ 1 తర్వాత 2. సో సేమ్ ఆర్డర్ అనేది ఇక్కడ మనం ప్రింట్ అయింది కదా. ఓకే, సో లిస్ట్స్ ఆర్ ఆర్డర్డ్ అనమాట. సో మనం ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ప్రింట్ చేయాలనుకుంటామో ఆ ఎలిమెంట్ ఆ ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆర్డర్ అనేది మిస్ అవ్వదు. సో మనం 1 2 3 4 5 అని మెన్షన్ చేసామనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ 1 2 3 4 5. సో ఆర్డర్ కెనాట్ బి చేంజ్. ఓకే, సో ఆర్డర్ అనేది చేంజ్ అవ్వదమ్మా. స్టూడెంట్స్, ఆర్డర్ అనేది చేంజ్ అవ్వదన్నమాట. సో లిస్ట్స్కి వచ్చేసరికి సమ్ ఆర్డర్ అనేది ఉంటుందమ్మా. సో లిస్ట్స్ ఆర్ items have defined in order.
and that order will not change. Okay, if you add new items in a list, the new list will be placed at the end of the list. Okay, so మనం two elements ni create, like two lists ni మనం ఇక్కడ concatenation చేసామమ్మా, like in this operation. So here I am mentioning first one is like x. So x అనే లిస్ట్ ని ఫస్ట్ డిఫైన్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ ప్లస్ వి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏ వేరియబుల్ అయితే డిఫైన్ చేసామో ఆ వేరియబుల్లో ఎలిమెంట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్డర్లో ప్రింట్ అవుతాయమ్మా. ఆఫ్టర్ దట్ అనదర్ వేరియబుల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అనేవి ప్రింట్ అవుతాయి. ఓకే, ఎక్స్లో మనకు పైథాన్ అనే వాల్యూ అనేది స్టోర్ అయి ఉంది ఎలిమెంట్. ఆఫ్టర్ దట్ వి అనే వేరియబుల్లో మనకు 1 2 3 4 5 అని ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ పైథాన్ 1 2 3 4 5. సో సమ్ ఆర్డర్ అనేది ఉంది కదా. ఓకే, సో ఆర్డర్ అనేది మిస్ అవ్వలేదు. మనం ఏ ఆర్డర్ అయితే ఇచ్చామో ఆర్డర్లో మనకు లిస్ట్ అనేది ప్రింట్ అయింది. ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ b ఈక్వల్స్ టు v ప్లస్ ఎక్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ నేను విలో ఆ కంకాటినేషన్ ఆపరేషన్లో నేను ఫస్ట్ విలో ఉన్న వేరియబుల్స్ని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అనేవి ప్రింట్ అవ్వాలని నేను అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ సమ్ ఆర్డర్ అనేది ఉంది కాబట్టి సో b ఈక్వల్స్ టు v ప్లస్ ఎక్స్. ఓకే, సో ఎక్స్ ప్లస్ వి మనం మెన్షన్ చేసినప్పుడు మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పైథాన్ అనే ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అయింది. ఆఫ్టర్ దట్ 1 2 3 4 5 నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ప్రింట్ అయ్యాయి. ఆఫ్టర్ దట్ లెట్స్ సీ హియర్ నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ లైక్ 1 2 3 4 5 అండ్ పైథాన్. సో పైథాన్ అనే ఎలిమెంట్ లాస్ట్లో మనకు స్టోర్ అయిందమ్మా. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనకు వీలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రింట్ అయ్యాయి 1 2 3 4 5. ఆఫ్టర్ దట్ ద పైథాన్ ఎలిమెంట్ విల్ బి ప్రింట్. ఇలా మనకు పైథాన్ ఎలిమెంట్ లాస్ట్లో స్టోర్ అయింది. ఇలా సమ్ ఆర్డర్స్ అనేవి. సో ఆర్డర్ అనేది జస్ట్ ఎ సెకండ్. ఓకే, సో ఐటమ్స్ హ్యావ్ డిఫైన్ ఇన్ ఆర్డర్లో అనేది డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఆర్డర్ అనేది మనం ఏ ప్లేస్లో అయితే ఎలిమెంట్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటామో ఆ ప్లేస్లోనే ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ కేసులో మనం ఒక ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం లైక్ లిస్ట్లో. సో 1 2 3 4 5 ఉంది కదా. సో ఈ లిస్ట్లో మనం 1 2 3 4 5 అని డిఫైన్ చేసాం. ఆఫ్టర్ దట్ 6 కూడా యాడ్ చేయాలనుకుంటాం. సో యాడ్ చేసామనుకోండి, 6 యాడ్ చేస్తే ఆ వాల్యూ ఎక్కడ యాడ్ అవుతుందమ్మా స్టూడెంట్స్? ఆ లిస్ట్లో విచ్ ప్లేస్? స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సో లిస్ట్స్ ఆర్ ఆర్డర్డ్ అని చెబుతున్నాం అమ్మా. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు మెన్షనింగ్ ద extra item like 6. సో అనదర్ ఐటమ్ని నేను స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను వి అనే లిస్ట్లో. సో ఆ వి అనే లిస్ట్లో 6 అనేది ఆల్రెడీ 1 to 5 వరకు మనకు స్టోర్ అయి ఉన్నాయి. సో అనదర్ ఎక్స్ట్రాగా మనం 6 యాడ్ చేసామనుకోండి, అది ఏ ప్లేస్లో యాడ్ అవుతుందమ్మా? ఎస్, ఎట్ ద లాస్ట్ ప్లేస్. గుడ్. ఓకే, సో మనం 6 అనే ఎలిమెంట్ని యాడ్ చేస్తే ఆ ఎలిమెంట్ అనేది లాస్ట్లో యాడ్ అవుతుంది. ఆ లిస్ట్లో లాస్ట్లో యాడ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, గుడ్. సో ఇలా మనం స్ట్రింగ్ కంకాటినేషన్ చేస్తాం అన్నమాట. సో లిస్ట్స్ ఆర్ చేంజబుల్. ద లిస్ట్ ఈజ్ చేంజబుల్ that means we can change, add, remove the items. సో మనం ఒక లిస్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని చేంజ్ చేయొచ్చు. లైక్ దాంట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు ఆర్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో సమ్ వాటి ప్లేసెస్ని కూడా మార్చొచ్చు లైక్ ఇండెక్సింగ్ పొజిషన్స్. సో యాపిల్ ప్లేస్లో మనం ఆరెంజ్ ప్రింట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇలా మనం లిస్ట్స్ ఆర్ చేంజబుల్ ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఆర్డర్ అనేది ఉంటుంది. ప్రతి లిస్ట్లో ప్రతి ఐటెంకి ఒక ఆర్డర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్ని మనం యాడ్ చేసామనుకోండి, ఆ ఎలిమెంట్ అనేది ఆ లిస్ట్ లాస్ట్లో ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇట్ అలౌ ద డూప్లికేట్స్. సో లిస్ట్ అనేది డూప్లికేట్స్ని అలౌ చేస్తుందమ్మా. లైక్ హియర్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ లైక్ 1. సో 3 టైమ్స్ని నేను జస్ట్ ఏ సెకండ్. సో సీ హియర్, సో దీస్ ఆర్ డూప్లికేట్స్ కదా. 1 అనే ఎలిమెంట్ 3 టైమ్స్ ఇక్కడ నేను డిఫైన్ చేశాను. సో దట్స్ వై మనకు డూప్లికేట్స్ని కూడా అలౌ చేస్తుంది అనమాట. లిస్ట్ అనే డేటా టైప్ ఇట్ విల్ బి అలౌస్ ద డూప్లికేట్స్. ఓకే, సో మనం ఒకే డేటా టైప్ని ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్ని టైమ్స్ మనము ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు లైక్ దిస్.
సో లిస్ట్ ఈజ్ అలౌడ్ ద డూప్లికేట్స్. లిస్ట్ ఆర్స్ ఆర్డర్డ్. ఆర్డర్ అంటే సో సమ్ ఆర్డర్ అనేది ఉంటుంది. అనదర్ ఎనీ ఎలిమెంట్ మనం యాడ్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద లాస్ట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. ఎండ్లో మనకు ప్రింట్ అవుతుంది ఏ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేసినా కానివ్వండి. ఓకే, సో సమ్ రిమూవ్ చేసాం ఇక్కడ చూడండి. సో మనం ఇక్కడ రిమూవ్ కమాండ్ యూజ్ చేసాం. ఆర్డర్ అనేది మిస్ అయిందా? జస్ట్ సెకండ్. సో మనం రిమూవ్ చేసాం ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని, లైక్ 3 రిమూవ్ చేసాం. 3 రిమూవ్ చేసింది ఎలా ప్రింట్ అయిందమ్మా? ఆఫ్టర్ దట్ 1 2 4 5 సమ్ ఆర్డర్ అనేది ఆర్డర్ మిస్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో రిమూవ్ చేసాం 4 5 1 2 అని ప్రింట్ అవ్వచ్చు కదా. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏం ప్రింట్ అయింది? 3 రిమూవ్ చేసిన తర్వాత 4 5 అనేది రిమూవ్ అయింది. ఆఫ్టర్ దట్ మనం 1 రిమూవ్ చేసాం, ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ 2 4 5. ఓకే, ఒక ఆర్డర్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుందమ్మా ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ 2 రిమూవ్ చేసాం, 4 5 అనేది మనకి ప్రింట్ అయింది. ఓకే, సమ్ ఆర్డర్లో అనేది సో లిస్ట్ అనేది సమ్ ఆర్డర్ని మెయింటైన్ చేస్తుందమ్మా ఇలా. సో లిస్ట్ అనేది డూప్లికేట్స్ని కూడా అలౌ చేస్తుంది అనమాట. సో లెట్స్ సీ హియర్. ఇక్కడ నేను 3 times 1 అనే ఎలిమెంట్ని రిపీట్ చేశాను వి వేరియబుల్. సో ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ లైక్ 3 times మనకు 1 అనేది ప్రింట్ అయింది. సమ్ డేటా టైప్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ద డూప్లికేట్స్. సమ్ డేటా టైప్స్ అనేవి డూప్లికేట్స్ని అలౌ చేయవు. సో ఇక్కడ మనం 3 times 1 ఇచ్చామనుకోండి, సమ్ డేటా టైప్స్ లైక్ సెట్ అనుకోండి, నెక్స్ట్ చెప్పుకుంటాం ఆ క్లాసెస్లో. సో ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ ద డూప్లికేట్స్. సో 1 3 times ఇస్తే ఇట్ విల్ బి ప్రింట్ ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రమే ప్రింట్ అవుతుంది. క్లియర్ కదా? సో టుమారో మనం ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్, లిస్ట్లో ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఎనీ డౌట్స్ స్టూడెంట్స్? క్లియర్, గుడ్.